the first event in the past, then do the worst, and then do the last event in the past. That is the sequence you should follow. І послідовність ваших дій ви маєте почати працювати з першою подією з минулого, потім з потім перейти до найгіршої події з минулого, і потім завершити це останньою подією з минулого. So the idea is to help the brain to restore and to have the memories stored in the memory in a proper way. The idea is to start from the beginning and not somewhere in the middle. Таким чином необхідно допомогти мозку людини перезаписати або зберегти ці спогади у відповідній послідовності, так як вони відбувалися у житті. Тобто ви починаєте з першої події, потім пропрацьовувати найгіршу, але завершуєте останньою подією. The same is if you have a memory, if you have a disturbing situation in the present, and this is triggered by or has been produced by a cluster of memories in the past. Інша ситуація, коли у вас є спогади, які виникають через якусь теперішню ситуацію, з якою людина стикається зараз. І воно пов'язано, ці спогади пов'язані з кластером, цілим кластером подій з минулого. Then also within a cluster, you also start with the first, then go on with the worst, and then go on with the last event in the past. That is producing the present sense. І таким чином, знову ж таки, коли ви працюєте з цим кластером, вам необхідно почати з того, що відбувалось першим у послідовності в минулому, з першої речі з цього кластера, потім з найгіршої і завершити останньою, тим, що відбувалось в останню чергу. So try not to start somewhere. Say it again, Try please. not to start somewhere. Try not to start somewhere. Будь ласка, не практикуйте такий підхід, де ви просто з чогось починаєте. Так не треба. If you look at I put worksheet. I put an instruction into the Facebook group on June 9th. It is called Typical Challenges in MDR. Can you look at that? Також в нашій групі на Фейсбуці 9 червня я опублікувала інструкцію. Чи ви можете її знайти? Вона називається Typical. What is the title? Typical? Typical challenges dealing with ER. Вона називається англійською Typical Challenges або українською типічні виклики або проблеми у роботі з EMDR. Do you have it? It was one I asked you to have on your desk when we are doing this. Do you have it? Чи є у вас цей матеріал, яким я поділилася? Це та роздруківка, яку я просила, щоб ви мали перед собою, коли ви працюєте над випадком. Do you have it? So Чи є вона I у can't вас? see anybody because I see only. Я нікого з вас не можу побачити, оскільки я в телефоні бачу лише себе. Скажіть, чи в когось воно є зараз? Я открыла в телефоне, у меня есть. Yes, I have it in front of me in my phone. 9 июня отправляла. Okay. So if you have it in the first point there is called I don't know in English processing without a structure. Is it you see the first point, processing with a structure? With or without structure? Structure, processing without a structure. Ага. Перший пункт, я не знаю, як сказати англійською, Ева каже, але він називається почати роботу без структури. And this referring to that you have a clear plan
transparent for the patient how you will manage the processing, how you will build up the processing. That is very important. І потім у вас є той етап, який стосується, як вибудовувати свій процес, виходячи з тієї інформації, яка у вас є про клієнта. So the client and you have to understand why you start with a certain memory in the past. Це означає, що і ви, і клієнт, ви маєте розуміти обидва, чому ви починаєте роботу з певних спогадів з минулого клієнта. Otherwise, it can happen that the client has the impression there is a relief, and then more stuff pops up after the session, at the end of the session. Maybe that is not going down, and it can be avoided by a very proper treatment planning. Бо в іншому випадку, якщо ви так не будете робити, тоді у вашого клієнта може виникнути відчуття полегшення, але потім наприкінці сесії, або по завершенню цієї сесії в нього будуть виникати спогади, флешбеки тощо, і цього можна уникнути, якщо ви дуже добре розпланували свій план лікування. Sorry, use the time translation to fetch myself some paint because I want to illustrate it a bit. How I mean that. Вибачте, я використовую час, коли Аліна перекладає, для того, щоб дістати свої маркери, хочу вам дещо намалювати. Yes, I want to paint it so that you see it. It's not very nice, but I hope it is explaining. If you have the past, the present, and future, and have the disturbing events in the present, like that. Я хочу вам дещо намалювати, щоб ви могли собі уявити. От у нас є тут 3 колонки, це минуле, теперішнє, майбутнє, і у вас є подія в теперішньому, яка є неприємною. Then the first situation would be the following. You have a single event and you have a single memory in the past that's feeding this single event. Тоді ваша послідовність буде наступною. У вас є одна подія у теперішньому, і є спогади, які підгодовують, дають енергію цій ситуації у теперішньому. That is very simple. Then you start with the past event, with the only one you there. Then go to the triggers, the present, and then you go to the working with the future, with the bad fantasy about the future. That is the first case you have, okay? І це буде саме першою стадією, це буде простий підхід. Ви просто працюєте з цією однією ситуацією, тими спогадами, які є у минулому, і тригерами, які провокують такий стан та ситуацію зараз. І потім ви вже працюєте з уявленнями про майбутнє. The next situation that can happen is you have symptoms in the present, which is indicated in the middle. And you have different memories that lead to the symptoms in the present. You see that you have 3 events in the past which are connected and are feeding problems in the present. Okay? І у нас може бути інший сценарій, коли знову ж таки у нас є поточна ситуація нашого клієнта, вона неприємна, вона така з симптомами, і ця ситуація, вона виникає через цілу низку подій з минулого. Ви бачите, в самій лівій колонці стовпчику у нас там є 3 пов'язані події. In this case, you start to work with the first situation in the past, the first. That is leading to the symptoms in the present. Then you do the worst situation in the past, and then last situation in the past. І тоді ваша послідовність дій наступна. Ви починаєте працювати з першої події, з цієї низки подій у минулому, яка годує або підживлює ситуацію в теперішньому. Потім ви переходите до найгіршої події і завершуєте останньою подією з цього кластеру. Okay. And after each complete session, where the soot is down,
you go back to the chart and look at the other memories connected with it and all check the suit there. Okay? Okay? So you work through it, you work with the first situation. If the situation is okay, the stat is down, the VOC is up, then in the next session, you go back to the chart, look at the connected memories in the past, and look whether the stat has also gone down. Okay? Мені якось дуже погано чутно, але я спробую перекласти. І таким чином ви опрацювали цю першу таблицю під час сесії, ви опрацювали цей кластер в такій послідовності. Ви бачите, що емоційний фон понизився, і потім на наступній сесії ви знову ж повертаєтесь до цієї таблиці і дивитесь, чим ще можна працювати. Виправте, якщо я погано почула, бо в мене переривається зв'язок. Maybe you need one or two sessions for the first event, and when this is ready, you go to the word in the last, and you can count on generalization. That means you have worked with the first memory, which is connected with the other memories. The relief in the first memory will also generalize to the other connected memories. So the network, the tension in the network will go down altogether. І таким чином, коли ви попрацювали над першою ситуацією і клієнт відчув полегшення, це відчуття полегшення, воно охопить собою всі інші ситуації, загальний фон знизиться емоційних клієнта. The next situation, next possibility would be you have a single event present, and this feeded fat, this is produced by a cluster. You see the top of the page. It is produced by a cluster of very similar memories in the past. And over here, with the cluster, you the first, the worst, and the last. Або у вас може бути третій сценарій, коли там не низка подій пов'язаних, але є цілий кластер, і в такому кластері, який живить цю подію в теперішньому, ви маєте знову ж таки дотримуватися послідовності, де ви починаєте з першого, потім з найгіршого і завершуєте останнім. So that is your responsibility to help the network, to help the trauma network to get relief in a structured way. І це ваша відповідальність – допомогти клієнту, допомогти, щоб ця мережа, травматична мережа спогадів, щоб вона розслаблювалася послідовно, тобто в певній структурі. Working along the chronology of the development of the disturbance, on one hand, the chronology, and also to grab all the connected, the worst connected memories, so that you help the client to really get relief in the whole trauma network concerning this event, which is causing problems in the present. Тож, з одного боку, вам потрібно працювати над хронологією подій, над тим, щоб хронологічно та структуровано допомогти клієнту звільнитися від цієї важкої травми та спогадів, а з іншого боку, вам необхідно захопити всі найгірші спогади та пропрацювати їх з клієнтом, для того, щоб охопити повністю всю картину. And this is important for all cases, for simple cases and for complex cases, that you have an idea about the connection of the trauma network with the present with the symptoms in the present, and that you work along this logic. І це важливо для будь-яких випадків, комплексних або простих, що ви пов'язуєте цю мережу травми в минулому з симптомами та ситуацією, яка є в теперішньому. Це має виконуватись дуже структуровано. There is a question in our and if you chat. If you do not follow the structure, it can end up in confusion and in
symptoms popping up, although you had thought it is already down, and circulation of disturbance. So it is really important to follow a certain structure in the treatment planning. І якщо ви не дотримуєтеся такої структури, чіткої структури, тоді як наслідок ви можете бачити, що у клієнта виникають симптоми, з якими, як ви гадали, ви вже розібралися, виникають знов якісь спогади, він починає кружляти у своїх цих спогадів, і він або вона почувається розгубленими. And to train this, we advise you not to have too complex cases after the first seminar. And most of you could do that. That it's not always possible to a client which is fitting, but in the cases you sent in, most of them were really adequate for the treatment after the first seminar. І після семінару найкраще працювати не з комплексними випадками, а з більш простими, скажімо. Всі ті випадки, які ви мені надіслали, вони дійсно дуже добре підходять. Yes, and the next step would be to work with the in the present. If you've worked with the memory of the past, then you work with the symptom in the present, which is in the middle of this picture. So you take the tricks in the present that are still existing after having worked with the past and do a standard procedure also with these triggers. І інший спосіб, коли ви вже опрацювали ці ситуації з минулого, але все одно ви бачите, що є в теперішньому певні сліди, залишки, тоді ви працюєте з цими тригерами окремо. And if you've done that, and if the SAT has down concerning the triggers in the present, and the patient does not experience so many triggers in the present anymore, the next step would to go into the future. Here, go into the future. That means, yeah. Якщо ви це зробили, якщо ви опрацювали всі ці тригери, які залишилися, і якщо ви бачите, що клієнт вже від них звільнився, він їх не переживає в теперішньому, не має з цим проблем, тоді ви можете переходити у майбутнє. Це наступний стовпчик під літерою F. And that means that you ask the client, we have worked through all this, we have worked with memories in the past, they do not feel disturbing anymore, we have worked with the triggers. What is the worst situation you imagine concerning this topic in the future? The worst fantasy you have, what could happen in the future concerning this topic? І якщо ви розібралися з ситуацією з минулим, ці спогади, вони більше не бентежать вашого клієнта. Якщо тригери також не мають дії і він не знаходиться під впливом цих тригерів, тоді ви працюєте над майбутнім і ви запитуєте, що найгірше може трапитися у майбутньому, яка ситуація, яку ви бачите. For example, a patient with a car accident, with whom you have worked through the past memories and the present triggers. He says, yes, everything fine, but if I think, when I think I will drive on a motorway next time and a big lorry is beside me, I cannot stand that. So that is the worst fantasy for the future then. Скажемо, якщо тригери у теперішньому вже не хвилюються, розібралися з цими спогадами, наприклад, це може бути таке, що ви працювали з клієнтом, в якого була автокатастрофа, і ви запитуєте, а яка у вас така найгірша фантазія або уявлення про майбутнє, про ситуацію, і він каже, я уявляю, що я їду на своєму байку, або я їду по трасі, і біля мене проїжджає велика автівка або вантажівка, я не можу навіть думки такої винести. And work with that situation, that is the last what you do in EMDR, and all that is called the standard protocol. Work with the past memories in a structured way, the present triggers, and the future bad fantasy. And everything you have to go down, you have to go down the SAT. That is a very structured way, and only then the standard protocol is finished, and only then the client is ready with his or her EMDR sessions on this topic.
Це називається стандартний протокол, коли ви спочатку працювали з минулим, потім з теперішнім і переходите на майбутнє. І щойно ви переробили всі ці три перспективи, і в кожній з них стан понизився, тоді ви можете вважати, що виконали цей стандартний протокол. So I wanted to say that because in the cases I want to refer to that when we talk about the cases. І коли ми будемо говорити про наші випадки, я повернуся ще до цього конкретно. And it's also important to tell this, to make this transparent, to show this to the patient before you start treatment and say, okay, we will work along these time areas, present, past, future. Maybe that is also a help for the problem you pointed out, that patients do not come anymore. As soon as they feel better, they do not come anymore. Maybe it's for to tell them, work on that, then you feel that. But it is important also to the present triggers are waiting for you, and important also to prevent future cases. So maybe that's a motivation for the patients not to stop after the first successful EMDR session. І таким чином ви маєте зробити це зрозумілим і клієнту, щоб він або вона бачили, який буде процес лікування, щоб вони розуміли, що це полегшення, яке вони можуть відчути після першої сесії, це ще далеко не все, що потім необхідно буде проробити роботу з тими тригерами, які є в теперішньому часі, що вони нікуди не ділися, і щойно це зроблено, ще залишається майбутнє та ситуації, які можуть виникати потім. І тоді це може слугувати мотивацією для клієнтів не лишати сесії після першого полегшення. So maybe also referring to one of the questions you've asked in the first when we collect the questions. І, можливо, це така в нас прив'язка до відповіді на перше запитання, яке хтось з вас ставив. So now we have talked a bit, we have repeated a bit concerning treatment planning. If necessary, we come back to that in the casework as well. What I would like to add now, and it's only one remark before the break, and then go on after note you will with, okay? І зараз ми обговорили перший елемент теорії, і потім в нас буде перерва, після якої ми продовжимо. Але перед тим, як ми підемо на перерву, я хочу ще додати, що щойно ви зрозуміли для себе та для клієнта план лікування, ви маєте обрати найголовнішу ціль та також пояснити це клієнту. Скажімо, от як Єва зараз показала малюнок, скажімо, у нас є одна найбільша там подія, або якась ситуація, з якою саме ми будемо працювати, яка продукує найбільшу кількість симптомів та негативних станів зараз, і ви це пояснюєте клієнту як ваша головна ціль. So that is the most disturbing moment. You have the arrows in there, physiological, emotional not, and then you see phase 3. Then you see the channels and the sequence of the channels, phase 4. The channels are getting shorter. And then you see phase 5, where you do the anchoring, phase 6, where you do body check, and phase 7, where you do the wrapping up the session and maybe the stabilization, and so that the patient go out fine. Okay, that is the visualization of phase 3 to 7. Can you please still keep it so I could translate? Yes, okay. So, Yes, okay. Thank you. Тож це візуалізація послідовності роботи. Ви бачите таку подію, ви бачите канали, ви бачите, що це заряджена подія, і ви бачите послідовність від фази 3, потім фази 4, 5, 6, і на 7-й фазі ви завершуєте. Така візуалізація для вас. Okay, I leave the painting to explain something. In cases I found maybe it was very difficult to understand that we really have to have a few channels, not only one channel and asking the suit, not only two, but to see really to work as the channels get shorter, and until right
after going back to target, there is no more disturbance anymore. Only then you can ask the SUT. Є такі випадки, скажімо, ті випадки, які ви мені надіслали, де є небагато каналів, і тільки після того, як ви опрацювали, після того, як ви проробили з клієнтом всю цю роботу, тільки наприкінці ви запитуєте показник SUT. So if you go, you see first long channel. Most times first is very long. Then you see end of channel indicated. The end Ви of the бачите channels. перший канал, ви бачите другий канал, ви бачите останній канал, зазвичай перший, він найдовший. See the end of the channels. І ви бачите кінці каналів. Then you go back to this. At the end of the channel, and you can have when at the end of the channel, you can tell me what indicates the end of channel. Sorry, could you repeat this again? Could you repeat this again, please? The last sentence. Anybody answer the question, what is indicating the end of the channel? Чи може хтось з вас відповісти мені на запитання, що вказує на кінець каналу? Ну, когда суд Ще раз? нейтральне або позитивне закінчення, власне, після сету. Very good. Yes. Neutral or positive. Mhm. That is right. That is right. I heard another answer which is not correct. The right answer is the end of the channel is not defined by any contents. It is defined by the fact that the associations and the body language and what the patient is saying is neutral, positive, at least 2-3 times. Так, дійсно. Невірною відповіддю було б сказати, що зміст того, що говорить клієнт, вказує нам на кінець каналу. А вірною відповіддю буде те, що мова тіла та поводження клієнта, воно є нейтральним або позитивним кілька разів суд. Yes, you do not, and the other answer was not correct. So you do not ask the SUT. You do not ask SUT. You go back to at the end of the channel. You do not ask SUT when you go back to the target. You only ask the SUT at the very end, not before that. І остання відповідь, вона не була коректна, вона не була правильною. Ви SUT запитуєте лише наприкінці, тільки наприкінці. Very important. No SUT, only at the end. So some of you asked the SUT at the end of the channel, and some of you also asked the SUT when you went back to this target. When you go back to the memory, what is there now? You ask the SUT. That is not correct. Тож ми SUT запитуємо лише наприкінці. Ми не можемо запитувати щоразу, коли ми просимо клієнта нам розповісти про свої спогади. You have to estimate whether the patient is neutral or positive. You have to estimate, you have to evaluate it not by asking the SUT, but by the contents, by what the patient is saying. It's a qualitative measure, not a quantitative one here. Okay? Можливо, я невірно переклала. У мене зв'язок обривається, тому я не дуже добре чую. Що ми не запитуємо SUT, ми лише оцінюємо самостійно, що зміст і поводження клієнта, вони є нейтральними або позитивними. Може, я доповню. Ну, наскільки я зрозуміла, то ми не запитуємо в кінці кожного каналу суду клієнта. Ми оцінюємо це не кількісно, а якісно за поведінкою клієнта і за нейтральністю його прикінцевої асоціації. Угу. Суд ми оцінюємо лише в кінці, ну майже наприкінці сеансу. Okay, can you make translation? Yes, it was just rephrasing of what you said, because I couldn't manage to translate this properly, so Okay. she helped me to rephrase it. Okay, fine. Okay, so that is very important. I explain you why. If you ask the SUT, І давайте я поясню чому. Якщо ви запитуєте SUT,
you go out of the patient is in a subcortical process when it going through the channel. He's in a subcortical process. Ваш клієнт знаходиться в процесі. The whole channel is a subcortical process. The association chain is a subcortical process for the patient. Okay. Тобто цей процес, який відбувається в... Допоможіть мені ще раз, будь ласка, в корі головного мозку. Тобто це... Наскільки я зрозуміла, що клієнт в процесі опрацювання знаходиться за рахунок опрацювання корою головного мозку. Якщо ви будете його переривати, запитуючи суд, тобто звертаючись до його інтелектуальної функції, то сам процес ІМДР буде перериватися. И у меня есть еще, Ева говорила в прошлый раз, что клиент старается понравиться терапевту, то есть выполнить его ожидания, и таким образом может ответить немножко неправду. Two previous participants, they once again helped me to translate it properly. And the last comment was from your previous speech, your explanation. You explained that sometimes the client wants to be nice and answers something that he or she expects therapist would like. That is the second reason. Yeah, the first reason not to ask the suit is a neurophysiological reason, because if you get the arrow I just painted the arrow, if you ask suit at that point, when the patient goes back to target, okay, with the question, if you go back to target now, what is there now? If you would ask the suit here, you would bring patient out of the subcortical process, because patient would have to make a self-evaluation. Okay, how do I feel now? How is it? He would have to activate his cortical analysis to estimate, to evaluate how he or she is feeling. So you do not want that. You want to have the patient stay in the subcortical process. That's why you only ask what is there now, and you go on with that. Так, те, що Анна додала, це друга причина, але перша причина, чому ми не запитуємо суд, є дуже важливою, оскільки клієнт залишається в субкортикальному процесі, і ми хочемо, щоб він там залишався, оскільки в протилежному випадку, якщо ми запитуємо, йому доводиться виходити з цього процесу та проводити самооцінку, а ми хочемо, щоб він продовжував бути там. The second completely different explanation why there is no start in this whole process until the end is the social desirability. That's what the colleague said right now. The social desirability is the patient wants to please the therapist and says, okay, it's better, because the patient feels some need to please the therapist. We do not want that. That's the second reason why we do not ask the suit in the only here. І друга причина – це саме те, що сказала Анна, колега, що і ця причина, вона зовсім не пов'язана з першою, вона є окремою. Це соціальна прийнятність, це бажання людини сподобатися та задовольнити психотерапевта, кажучи, що так, мені краще. Ми цього не хочемо тут. Okay, so I wanted to point out this before, because in some of the cases I saw that you ask the suit very often, and also at the end of the channel, sometimes at the beginning of the next channel. We do not do that. I wanted to give this general explanation because some of you did, and I think also some of you who did not send in the case, so that we can see it also did it. And maybe I did it as well at the beginning. So no shame, no blame, but just a remark.
І я хотіла про це згадати зараз, оскільки я побачила, що в описі ваших випадків багато хто запитував суд або наприкінці каналу, або на початку наступного каналу. Ні, ми цього не робимо, робимо лише в кінці. Але якщо ви це зробили, це не страшно, ми лише починаємо. Я також припускалася таких помилок на початку. Okay, and I think we make another break of 10 minutes now. After the break, I will shortly